Today's topic of our discussion is reproductive system of Fasciola hepatica. In last lecture, we have studied the excretory system of Fasciola hepatica. In today's lecture, we will deal about the reproductive system of Fasciola hepatica. We all know that Fasciola hepatica is a hermaphrodite organism, means both male and female sex organs are present in same organism. Usually in the Fasciola hepatica, the cross fertilization occurs. Even both male and female sex organs are present in the same organism. Then also here cross fertilization occur, means reproduction copulation between two organisms occur. The reproductive organs are well developed and complex. Then male reproductive system of Fasciola hepatica includes following organs or parts. First of all, we will see the male reproductive system, in which we will study in detail the following organs or parts, that are testes, vas deferentia, seminal vesicle, then ejaculatory duct, serous or penis, then prostate gland, and last is genital atrium. Then we will see all these organs or parts by one by one. First of all, testes. These are two, that is paired organ. These are two in number, highly lobed, tubular, and placed one behind the other in the posterior middle part of body. Here we can see in the diagram this red colored structure, this network like structure, lobe structure, this network like structure, and this network like structure are the testes, paired testes. There are two testes present in the Fasciola hepatica. There are two in number, highly lobed structure है. इथे तुम्हाला हायली लोब स्ट्रक्चर दिसत आहे, नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर दिसत आहे. हे एक आणि हे दुसरं, एंटेरियर आणि पोस्टेरियर, हे दोन टेस्टीज आहे. ऑक्युपाय मेजर स्पेस फ्रॉम बिहाइंड द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ फॅसियोला. It occupies major part of the body. The cell lining of the wall of testes give rise to spermatozoa. या टेस्टिस मध्ये जे सेल लाइनिंग आहे, it produces sperms. We all know that sperms are produced in the testes. In case of Fasciola hepatica, the cell lining the wall of testes give rise to sperms or spermatozoa. The next part of male reproductive system of Fasciola is vas deferentia. A narrow and slender vas deferens or sperm duct arises from each testis and run forward to form a common duct. Here we can see from each testis there is a tube-like structure arises, a tube-like structure. Here we can see from this testis, this is a tube-like structure which is called as vas deferens. आणि या टेस्टिस मध्ये बघा इथे तुम्हाला ट्यूब-like स्ट्रक्चर दिसत आहे, ग्रीनिश कलरची. These two tube-like structures are called as vas deferentia. From each testis arises a tube-like structure. It's called as vas deferentia. Then next organ is seminal vesicle. The two vas deferentia, these two vas deferentia unite together near the acetabulum. Here there is a dark colored structure which is called as acetabulum. The two vas deferentia unite together near the acetabulum. या acetabulumच्या जवळ इथे ह्या दोन ट्यूब्स vas deferentia unite होतात and become a diluted to form a muscular elongated broad bag like seminal vesicle. हे बघा इथे दोन्ही हा vas deferentia unite होत आहे आणि याच्यानंतर ट्यूब लाइक पाउच elongated broad bag like seminal vesicle or vesicular seminalis form.
ते बघा, हे दोन व्हास डिफरन्शिया युनाइट होत आहे. युनाइट झाल्यानंतर इथे बॅग लाईक पाउच लाईक स्ट्रक्चर तयार होत आहे. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज सेमाइनल व्हेसिकल. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज सेमाइनल व्हेसिकल. इट सर्व्ह फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग स्पर्म. आता या सेमाइनल व्हेसिकलचं फंक्शन काय आहे? इट सिम्पली स्टोर द स्पर्म ड्यूरिंग कॉप्युलेशन. It acts as a storage organ for storage of spermatozoa. The next is ejaculatory duct. The seminal vesicle, this structure, seminal vesicle, continues anteriorly into a narrow, very narrow and twisted duct called as ejaculatory duct. आता या सेमाइनल व्हेसिकलच्या पुढे एक ट्विस्टेड तुम्हाला एक स्ट्रक्चर दिसत आहे, नॅरो ट्यूब दिसत आहे. This narrow tube twisted structure is called as ejaculatory duct. This seminal vesicle continues anteriorly into a very narrow and twisted duct. This is very narrow structure and which is twisted one. This structure is called as ejaculatory duct. Then next is serous, or it is also called as penis. The serous or penis is a muscular and elongated structure. Is a या ejaculatory ductच्या नंतर जे स्ट्रक्चर आहे, it is called as serous or penis. Is a muscular and elongated structure into which ejaculatory duct opens. ejaculatory duct हे ओपन होते या स्ट्रक्चर मध्ये. या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात? पेनिस और serous. The serous opens by male genital aperture. The serous opens by male genital aperture in a common genital atrium. आता बघा, इथे या सिरस और पेनिसच्या पुढे इथे जेनाइटल एट्रियम आहे. This structure is called as genital atrium, where male genital aperture opens. The serous opens by male genital aperture in a common genital atrium. This is the common genital atrium. This structure opening is common genital atrium, where male genital aperture opens. The serous of fasciola hepatica, इथे एक दुसरे हे सांगितलंय, serous of fasciola indica is covered with small spines. जशी फॅसिओला हिपॅटिका आहे तशी फॅसिओला इंडिका एक दुसरी स्पेसिस आहे. यामध्ये काय होते? दी पेनिस इज कवर्ड विथ स्मॉल पाउच स्पाइन्स. जे सिरस आहे और पेनिस आहे इज कवर्ड विथ स्पाइन्स इन केस ऑफ अनदर स्पेसिस ऑफ फॅसिओला विच इज कॉल्ड एज फॅसिओला इंडिका. The next is prostate gland. The ejaculatory duct is surrounded by numerous unicellular prostate glands. आता इथे बघा, this ejaculatory fine twisted tube आहे, ही duct आहे. This ejaculatory duct is surrounded by, इथे डार्क कलर तुम्हाला डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिसत आहे बघा. This structure which is called as prostate gland, हे prostate gland. These unicellular cells are there which secrete certain secretions are called as prostate gland. The ejaculatory duct is surrounded by numerous unicellular prostate gland. Unicellular numerous more number मध्ये आहेत unicellular prostate glands आहेत. These glands open into the ejaculatory duct and their secretion alkaline helps in free movement of sperm during copulation. आता याचं फंक्शन काय आहे? Prostate glands. Prostate glands secrete certain secretions which are alkaline in nature. त्याचं फंक्शन काय आहे? It helps in free movement of sperms during copulation. Free movement of sperm is carried out by the alkaline secretion which is secreted by prostate gland. The next is genital atrium. The genital atrium is a common chamber for male and female genital aperture. इथे बघा, हे लास्ट स्ट्रक्चर दिसत आहे तुम्हाला ओपनिंग. इट इज कॉल्ड एज जेनाइटल एट्रियम विच इज द कॉमन अपर्चर, कॉमन ओपनिंग फॉर मेल जेनाइटल अपर्चर अँड फिमेल जेनाइटल अपर्चर. तुम्हाला सुरुवातीलाच मी सांगितलं आहे, दिस ऑर्गॅनिझम हिज हर्मॅप्रोडाइट मीन्स
Both male and female sex organs are present in same organism. In this diagram, we are represented only the we are describe only the male reproductive organs, that is testes, vas deferentia, then seminal vesicle, then ejaculatory duct, then penis and male genital aperture. But this is the genital atrium, which is common opening for male genital aperture and female genital aperture. The genital atrium is a common chamber for male and female genital aperture. It opens externally by a gonopore lying ventrally in front of acetabulum. या हा acetabulum खाली आहे, याच्यावर एक ओपनिंग आहे विच इज कॉल्ड ॲज गोनोपोर. या कॉमन गोनोपोर मध्ये हे जेनेटल एट्रियम ओपन्स करतात इन द एक्सटर्नली. The serous can be erected through the gonopore during copulation. During copulation, the penis is erected through the gonopore. या गोनोपोरच्या बाहेर इरेक्ट होईल पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन. The serous or penis, seminal vesicle and prostate gland are surrounded in a common serous sheath or serous sac. इथे तुम्हाला एक ऑरेंज कलरचं एक पाउच दिसत आहे बघा. दिस इज ऑरेंज कलर्ड पाउच. या पाउच मध्ये सेमाइनल व्हेसिकल, देन इजॅक्युलेटरी डक्ट आणि सिरस और पेनिस हे इन्क्लुडेड आहे. या पाउच मध्ये प्रोटेक्टेड आहेत हे तीन ऑर्गन्स. कोणते कोणते? सेमाइनल व्हेसिकल, इजॅक्युलेटरी डक्ट अँड पेनिस आर प्रोटेक्टेड इन ए शीथ और पाउच विच इज कॉल्ड एज सिरस शीथ और सिरस पाउच. आता बघू आपण आतापर्यंत जे शिकलो आपण ते एक वेळा सर्व पाहून घेऊ. बघा, सर्वात पहिले फॅसिओला हिपॅटिका इज ए हर्मॅफ्रोडाइट ऑर्गॅनिझम. बोथ मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट इन दी सेम ऑर्गॅनिझम. असं असून सुद्धा यामध्ये क्रॉस फर्टिलायझेशन होते. कॉप्युलेशन बिटवीन टू ऑर्गॅनिझम ऑकर. आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम काय आहे बघू. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये काय काय आहेत तर दोन टेस्टीज आहे, दोन व्हास डेफरन्स आहे. दोन टेस्टीज मधून निघणारे दोन व्हास डेफरन्स आहेत. हे दोन टेस्टीज आहे. हे एक लोब स्ट्रक्चर टेस्टीज आहे अँटेरियर अँड पोस्टेरियर. देन दोन व्हास डेफरन्स निघत आहे दोन टेस्टीज मधून. एक युनाइट टू फॉर्म ए सेमाइनल व्हेसिकल. सेमाइनल व्हेसिकल फॉर्म करतात ते दोन्ही युनाइट होऊन पाउच लाइक स्ट्रक्चर आहे. This is called as seminal vesicle. Then seminal vesicle, it opens into the ejaculatory duct, which is coiled structure, twisted coiled narrow structure, which is called as ejaculatory duct. Ejaculatory duct is surrounded by a prostate unicellular numerous prostate glands, which secrete alkaline secretion. Their function is it gives movement, free movement to the sperm. Ejaculatory duct मध्ये prostate glands pour their secretion. Then ejaculatory duct open into the penis or serous. This penis open into the genital atrium by the male genital aperture. This is the complete structure of male reproductive system. Thank you.